Bardzo dziękuję. Thank you very much. Tu poproszę I now premiera Donalda hand Tuska. over to the Prime Minister of Poland, Mr. Donald Tusk. Witam Państwa serdecznie. Ladies and gentlemen, I extend Jestem a warm welcome poruszony, to ponieważ you. I am przed chwilą moved skończyliśmy because just a naszą moment ago rozmowę z panem we premierem. concluded our conversation Bardzo with the Prime serdecznie Minister. Witaliśmy pana premiera Trudeau We w warmly Warszawie. welcomed Jest Prime sprawdzonym Minister przyjacielem Trudeau Polski. here in Poland. Mieliśmy okazję He współpracować is przez a wiele tried lat. and tested Ja friend w of różnych Poland. rolach. We I cooperated zawsze in many mogliśmy different liczyć jako areas. Polska, I ja też assumed different osobiście, roles in this cooperation. I personally lojalną współpracę, pełne and Poland zrozumienie. could always rely I on za te lata full współpracy mutual cooperation jeszcze and raz understanding. im bardzo I would serdecznie now dziękuję. like to To express był- my gratitude to for był these dobry years czas of cooperation. Thank you, dla Polski, dla Justin. Kanady This was a good time dla for nas obu, z Poland całą and from pewnością. Canada and for Dzisiaj the both of rozmawialiśmy us. oczywiście nie tylko Today we discussed o naszej przyjaźni i not dobrych just relacjach our friendship polsko-kanadyjskich, ale o and the praktycznych good konsekwencjach Polish-Canadian relationships, tej dobrej but współpracy. also Przed the chwilą good podpisaliśmy consequences porozumienie, of these które bonds. We have just signed an agreement. daje pewne ramy prawne, This które umożliwią agreement jeszcze provides the bardziej legal intensywną framework współpracę, na for której even bardzo more zależy i intense Kanadzie, i Polsce, cooperation, jeśli which chodzi o Poland and Canada energię strongly nuklearną. desire. This is about Oczywiście cooperation nasza współpraca in ma the służyć area of pokojowemu nuclear energy. wykorzystaniu It is energii obvious nuklearnej. O that tym między our innymi jest cooperation to aims porozumienie, to peacefully ale use dla Polski nuclear energy. That is what this ten agreement is dzisiejszy about. akt i nasze rozmowy Poland, mają szczególny this wymiar, ponieważ jak agreement, wiecie, this jesteśmy act of na its drodze do signing własnej acquire a energetyki jądrowej. special Kanada ma dimension tutaj bardzo because we are working on dobre our own doświadczenia. nuclear I energy chociaż mało generation. kto o tym w Canada Polsce has good wie, znaczy experience pewnie in ludzie wiedzą, this ale mało kto area. sobie zdaje sprawę I'm z tego, sure że many people know, but główny perhaps dostawca not technologii everyone naszej pierwszej is elektrowni aware jądrowej, którą that the main zaczynamy supplier of the budować, a technology więc for firma Poland's Westinghouse jest first nuclear własnością energy firm plan kanadyjskich. plant To jest ważnym of aspektem, the biorąc pod Westinghouse uwagę company świetną is współpracę a między Canadian naszymi company. państwami i dlatego to porozumienie This też lays ma the dla nas groundwork znaczenie for na excellent przyszłość. cooperation Nie between ukrywam Canada też, że and Poland and has important bardzo ważna dla nas ramifications jest for ta the perspektywa future. współpracy z To Kanadą, o us, czym rozmawialiśmy cooperation od with pewnego Canada czasu, jeśli is chodzi o of tak utmost zwane SMR-y, czyli importance. We also discussed cooperating on tak zwane małe reaktory SMRs, small jądrowe. Kanada modular jest tutaj reactors. światowym liderem. Canada is a global leader Liczymy na to, in this że area. rzeczywiście to, co zaczęliście już We hope budować w that Darlington, że to what stanie you się are already faktem. building in I Darlington ten fakt umożliwi will także become nam a rozwój tej fact, technologii. and that Tym it will bardziej, help że us develop this technology. Orlen i The Polish biznesowi company partnerzy Orlenu Orlen w and its podobnej business technologii partners będą chcieli także w Polsce rozpocząć will also te ambitne want inwestycje. to niby jest melodia start such przyszłości, ale ambitious tak jak sobie investment projects powiedzieliśmy, in Poland. premierem This Trudeau is a dzisiaj technology of wszystko the dzieje się future. 10 As we razy discussed szybciej with Prime Minister Trudeau, niż today jeszcze we kilka lat see temu. that Więc jestem everything przekonany, is że dzięki accelerating. naszej współpracy, Everything is też happening swojemu faster than a dotychczasowemu decade ago. zaangażowaniu, Thanks to our różne, cooperation, thanks to your wymiary personal współpracy engagement, nuklearnej i różne formy w tym we can SMR now staną się expand praktyką. our Dla nas jest to cooperation bardzo on ważne. nuclear Przez and przypadek make mówiłem o tym panu SMRs premierowi a reality. rano. Spotkałem się z This szefową morning, Google'a, I met która with the head of Google. I already discussed nagabywana that przeze with the mnie. Prime Minister. powiedziała, że nie tylko dla Google'a, ale także dla innych Not encouraged by me, gigantów.
security hub. I will discuss this in a couple of days. I will strive to convince everyone in Europe and across the globe, as well as in Poland, is embarking on a path of accelerated technological development and growth. In the near future, I will inform the Polish public opinion about our ambitions, about our plans on cooperating with such desired partners as Canada and leading technology providers. We are on the best path to become a global leader in modern technologies and also to set an example in Europe. Szczególnych źródeł energii. We need specific sources of energy to achieve this. If we want to create large data hubs, we need extra sources of energy. And we have expensive energy in Europe. Therefore, our joint investment projects, our cooperation on nuclear energy is something that is a real priority for Poland. I would also like to thank for one more thing, something we've been working on for many years, for our cooperation based on solidarity, our cooperation to support Ukraine. Canada and Poland are leaders in supporting Ukraine after Russia's aggression. We are supporting Ukraine and its fight against Russia. Ukraine's fight was possible thanks to Poland's and Canada's support. I look forward to continuing this cooperation and taking actions for an independent Ukraine that enjoys its territorial integrity. It is very important to me that we confirmed our shared standpoint on the extended geopolitical context. We will be the guardians of the global order that ensures the protection of human rights, economic development, and the peaceful coexistence of nations. Canada is a very desired partner in this area, and I hope that in the future, just like today, we will be continuing our cooperation in this dimension. Canada will host the G7 summit. Canada holds the presidency of the G7 group. Poland has the presidency of the EU Council, and our cooperation should bear fruits. Thank you once again, especially for your personal engagement, for good Polish-Canadian relations. They are the best ever, thanks to such politicians as you. Thank you for everything that you've done for these relations. Thank you. I hand over to the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau. Good afternoon. Bonjour tout le monde. Prime Minister Tusk, Donald, my dear friend, thank you so much for welcoming me back to your beautiful country. Thank you for an outstanding conversation and continued partnership on bilateral issues, but also international issues of deep, deep importance. But before I get into our visit, I want to talk a bit about why I'm here in Poland these past 2 days. Avant de vous parler de notre rencontre productive aujourd'hui, je veux souligner la raison pour laquelle je me retrouve ici en Pologne cette semaine et pourquoi c'est si important que des leaders à travers le monde se sont rejoints ici en Pologne. We're here, of course, to commemorate and remember 80 years since the liberation of Auschwitz, a moment when we collectively learned the depths and the depravity of the pure evil of the Nazi regime. A regime which sought to destroy the values of freedom, equality, justice, and truth. Un régime qui a plongé le monde dans le conflit le plus dévastateur de son histoire. A regime that murdered 6 million Jews, along with 5 million Poles, Roma, and Sinti, members of the LGBTQ+ community, people with disabilities, and political dissidents. A systematic, calculated genocide on an unimaginable scale. But more than just commemorating the actions of brave leaders and soldiers 80 years ago, we're here because we have a responsibility.
A responsibility not just to remember, but to stay true and act like we remember those deep moments of horror that humans and humanity are capable of. We have a responsibility to listen to the survivors, to hear their stories and heed their warnings. We have a responsibility to remind ourselves that the barbaric crimes of the Nazi regime did not start in the gas chambers of Auschwitz. It took careful, deliberate, years-long processes of dismantling democracy, co-opting institutions, and dehumanizing others to establish the conditions for genocide. We have a responsibility to hold up the two-word pledge that we as an international community committed to after witnessing the horrors of the Holocaust. Never again. We cannot fail in that pledge. Anti-Semitism is on the rise, particularly since Hamas's brutal terrorist attack on October 7th, 2023. Holocaust denialism is on the rise. Violent extremism is on the rise. Hatred, not just against Jews, but against all different races and backgrounds, is on the rise in all of our democracies. And we have not yet responded forcefully enough, strongly enough. Tirer des leçons de l'Holocauste, c'est plus important que jamais. This year, I had the privilege of being accompanied by Howard and Miriam, two Canadian Auschwitz survivors. But we're now 80 years removed from the Holocaust, and generations to come will not be so fortunate as to be able to hear directly from survivors. That's why we've announced $3.4 million for the UNESCO International Program on Holocaust and Genocide Education and 6 Holocaust education programs in Canada, including one at the Toronto and Montreal Holocaust Museums aimed at combating online disinformation about the Holocaust. C'est pourquoi, dans les prochaines semaines, on va rassembler des experts d'un peu partout au Canada pour un forum national pour lutter contre l'antisémitisme. And it's why we're working to strengthen the bonds with allies like Poland, who've committed themselves to fight against anti-Semitism, against the erosion of democracy, and against any and all who are undermining our shared values. There's much more work to be done, and we will do it. In the meantime, the work we're doing together on so many issues is moving forward very well. Over the past few years, Polish-Canadian relations have flourished. We've seen a 72% increase in bilateral trade since our government finalized CETA, Canada's free trade agreement with the EU. A free trade agreement that wouldn't have been possible without Prime Minister Tusk's champion of it as European Council President. And we've also, beyond trade, worked together closely to fight back against Russian aggression, enacting strict sanctions to show Putin that his brazen violation of international law cannot and will not be tolerated. Freezing and using Russian assets to fund the reconstruction of Ukraine. Training Ukrainian forces, including here in Poland. And supporting Ukraine with all the military, financial, and humanitarian assistance they need to uphold their sovereignty, protect their cities and citizens, and win the war. And today, we're further deepening our partnership with the signing of a nuclear cooperation agreement. This agreement is a win-win. It'll support good middle-class jobs in Canada, and it'll mean better access to nuclear energy for Poland, ensuring that you never again have to turn to Russian oil and gas, all while growing your economy with a clean source of power that will help you shift away from coal. Depuis des décennies, le Canada est un chef de file du développement sécuritaire de technologies nucléaires. On est à l'origine des fameux réacteurs CANDU qui, aujourd'hui, chauffent des maisons à travers le monde. C'est notamment le cas près d'ici, en Roumanie, avec qui on a récemment conclu un contrat pour remettre en état un réacteur qui a été mis en service il y a près de 30 ans.
Et c'est avec fierté qu'on exporte notre savoir-faire chez des alliés comme la Pologne. We know that the requirements, as Donald said, of AI, of data centers, of our technological innovations in our economies over the coming decades is going to require more power, more energy. Canada is there to be a secure, reliable partner to Poland and to all our other friends. As a source of uranium, as a source of nuclear technology, as partnerships on the science and research to make sure that we can power the future in ways that support future generations, not put them at risk. But there can be no doubt. We're living through an incredibly challenging and, quite frankly, scary time across the globe. Mais c'est pas le temps de baisser les bras. C'est pas le temps de s'isoler en espérant que la tempête nous passe à côté. Plus que jamais, c'est le temps de se tenir debout, c'est le temps de se battre. It is incumbent upon every single democratic leader to step up, to work together, and stand strongly for the values we all hold dear. It is incumbent upon all of us to learn lessons from the Holocaust, to pledge never again, to defend freedom, democracy, human rights and values everywhere around the world. It has been a real pleasure to spend a few minutes with you again, Donald. The conversations we've had, it's the conversations we've had over many years, and I look forward to continuing into the future, have always been a tremendous source of wisdom from you and opportunities for us. So thank you very much for everything, Donald, and thank you. Dziękuję bardzo i mamy czas na kilka pytań. Thank you. We Bardzo have proszę, time for a pierwsze couple of pytanie. questions. The first question, please. Dzień dobry, Paweł Balinowski, Paweł Balinowski, TVP Info. A question to both Prime Ministers about cooperation in defence. We have an agreement with Canada that is binding until 2025. Are there plans to expand this cooperation or prolong this agreement? If yes, what are those plans? What is that cooperation like? I would like to ask about Serbia. A question to Prime Minister Tusk, Prime Minister Vučić, and the situation in Serbia. Are we monitoring the situation in terms of the polls which are present in Serbia at the moment? There are protests in the streets. It is a possibility that there will be dangerous situations. And another question to Prime Minister Tusk about the publication by Mr. Święczkowski about the decisions of the Supreme Court. Bardzo cenimy sobie współpracę wojskową. We greatly cherish our military cooperation. We also spent a moment discussing our cooperation in civil and military aviation. Nie odpowiem teraz panu I cannot provide you with a precise answer at this point when we will extend this cooperation agreement. These are just technical aspects, therefore I was not prepared with an answer to this question. To me, it is obvious, it is also obvious to Prime Minister Trudeau, we share an identical standpoint here, that we will want to continue and intensify Canadian-Polish cooperation in every aspect. The most important dimension is geopolitics, foreign policy. We need to ensure that NATO is upheld at its best condition ever. We need to strengthen these transatlantic bonds. And I am certain that when the right time comes, we will extend and intensify our cooperation also in defense. Do dymisji podał się premier, ale nie rządzący Serbią prezydent Vučić. Not Mr. Vučić, who rules Serbia at the moment. Words are important in politics. We all are aware of that. Nazwiska podobne, bo premier Vučević. We have Prime Minister Vučević and Mr. Vučić. I visited both politicians quite recently, so please trust my knowledge about Serbia. Pracy
też kwestii rozszerzenia. I've been working for many years on EU enlargement, and that is also a source of my knowledge. Aby w tej chwili miało dojść do takiego kryzysu politycznego w Belgradzie i Serbii, który zagrażałby w jakikolwiek sposób interesom czy bezpieczeństwu polskich obywateli. Nic na to w tej chwili nie wskazuje. Rozmawiałem o tym dzisiaj także z prezydentem Czarnogóry, który też dobry przypadek gościł dzisiaj w Warszawie i rozmawialiśmy także o sytuacji w regionie i Serbii. I ja nie mam niczego alarmującego do przekazania Polakom żyjącym w tym regionie. Anything alarming to convey to Poles staying in the region at the moment. There is no reason to stir anxiety. We have a lot of hotspots in the world where the situation is obvious. Let us not search for new unnecessary troubles. Of course, we will keep monitoring the situation. O polskich wspólnotach mieszkających poza granicami. And about Polish communities living beyond Poland's borders. Chciałbym wyrazić wdzięczność, bo mało gdzie na świecie tak dobrze współpracował rząd kanadyjski places across the globe we see such excellent cooperation as between the Canadian government and the Polish diaspora. We have the Polish Heritage Month that has been established in Canada. It will be celebrated in May of every year. O tym, ile dobrych rzeczy wniosła polska kultura i Polacy mieszkający w Kanadzie. Keep in its memory the contributions of the Polish community. This is just one example of our excellent cooperation. Widzę to też na różnych platformach, czy na Xie, czy na TikToku, w internecie, takie alarmujące obrazki dotyczące aktów deportacji w Stanach Zjednoczonych, między innymi w Chicago. Chcę jeszcze raz podkreślić, jestem przekonany, że Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych nie dają żadnego powodu, aby stosować wobec nich jakiekolwiek bardziej drastyczne metody. Ja bym w ogóle nie używał słowa deportacja. Chcę jeszcze raz podkreślić. I to jest inna trochę sytuacja niż na przykład ostatni konflikt z Kolumbią, czy te dyskusje z Meksykiem ze strony Waszyngtonu. Każdy Polak mieszkający w Stanach Zjednoczonych, który będzie miał powód, żeby wrócić decyzją administracji amerykańskiej czy własnej woli do Polski, będzie tu serdecznie witany, będziemy ułatwiali zawsze, kiedy będzie trzeba, także transport. Nasze konsulaty są w gotowości wszędzie na świecie, ale teraz przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, jeśli będzie potrzebna taka pomoc. Na razie nie odnotowaliśmy także w Stanach Zjednoczonych żadnych masywnych zjawisk, które wymagałyby jakichś szczególnej And a question about Prosecutor General Święczkowski. I will not comment on that. Pytanie strony kanadyjskiej, bardzo proszę. Monsieur Valérie Gallard de Radio-Canada. My first question will be for you, Prime Minister Tusk. Just want to know, do you agree with U.S. President Donald Trump who asked the NATO country to raise their defense spending to 5%? Et Monsieur Trudeau, si vous pouvez répondre en français et en anglais, ce 5%-là, pour vous, est-ce qu'il vous semble impossible, voire même non pertinent? Très bien. I'll go first. Tout d'abord, comme vous savez, le Canada a augmenté de façon significative ses investissements militaires. Quand on est arrivé au pouvoir en 2015, il y avait moins de 1% de dépensés de notre PIB sur la défense, selon le gouvernement conservateur qui nous a précédés. On a triplé les investissements en défense entre 2015 et 2030. Donc, on a fait des investissements massifs en défense et on va continuer d'en faire. Le monde est de plus en plus instable et dangereux et nous avons une responsabilité de tout faire pour protéger nos citoyens, de protéger notre souveraineté, particulièrement dans l'Arctique, et nous allons toujours être là pour faire ce dont on a besoin de faire et pour protéger nos citoyens et nos valeurs. As you know, when we took office in 2015, the previous Conservative government had let defense spending decrease to below 1% of our GDP. That was unacceptable. Canada has significantly increased that over the past 10 years. We're actually on track to triple our defense spending
from 2015 to 2030. This is all part of being there for NATO partners, being there for the world, but also making sure that we're to protect Canadian sovereignty, to protect our Arctic. We know the world is changing. It is becoming more dangerous, more unstable, and the world needs Canada to be there to protect its own Arctic, but also to protect our values and our allies, and we will continue to invest even more to be there. Jak już powszechnie wiadomo, Polska jest dzisiaj państwem, który, jeśli chodzi o procent GDP, wydaje najwięcej na swoją obronę. To będzie w tym roku blisko 5%. Nie jest moim zadaniem komentować działania czy brak działań niektórych członków Paktu Północnoatlantyckiego. Chcę podkreślić, że my podjęliśmy decyzję o radykalnym zwiększeniu finansowania naszej obronności, naszej armii, naszego przemysłu obronnego, nie dlatego, że ktoś o to apelował, tylko dlatego, że żyjemy w określonym miejscu na ziemi, u naszych granic toczy się wojna. Polska jest obiektem wciąż powtarzających się ataków zarówno w cyberprzestrzeni, jak i wprost aktów sabotażu i dywersji na naszym terenie. I ślady są jednoznaczne. Jest to aktywność rosyjskich służb. Więc nasza decyzja o tym, aby wydawać na obronę blisko 5%, jest decyzją autonomiczną wynikającą z potrzeb. Mówię o tym bez jakiejś szczególnej satysfakcji, bo przecież to jest wysiłek. Nas to kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Stąd między innymi nasz deficyt jest większy niż byśmy chcieli, ale wiemy, co jest priorytetem. Priorytetem musi być bezpieczeństwo. Wojna już nie jest abstrakcją. Wojna już nie jest wspomnieniem historycznym. Rozmawialiśmy z premierem o jego wrażeniach też ze wczorajszego dnia z pobytu w Auschwitz. I rozmawialiśmy o tym, jak wiele znaków na ziemi dzisiaj powinno nas wszystkich alarmować. Wiemy, że historia się nie powtarza jeden do jeden, ale każdy, kto ma oczy i uszy szeroko otwarte, widzi, jak wiele rzeczy, jak wiele zdarzeń, jak wielu liderów politycznych zaczyna nawiązywać do najgorszych tradycji Europy, świata Zachodu, i to także każe nam, szczególnie w tym miejscu, w Polsce, być bardzo czujnym i przygotowanym na różne scenariusze. Więc ja bez jakiejś radosnej satysfakcji mogę powiedzieć to, o czym już informowałem, że Polska będzie miała jedną z największych natowskich armii. Drugą, może pierwszą w niedalekiej perspektywie armię w Europie. I będziemy dalej z pełną świadomością, że to jest w interesie Polski, ale także Europy. Because we are aware this lies in the interests of Poland and all of Europe, because we are a border state of Europe. We will spend as much as it takes on our defense, irrespective of who calls on whom for increasing such spending. We will be doing this for the security of Europe. The geopolitical situation of Canada is slightly different, therefore I will not comment on Canada's defense spending. However, in the case of Europe, which is directly threatened by a confrontation with an aggressive neighbor, będę nie apelował, bo wiecie, apele to I will refrain from są wyrazem bezradności, ale będę poważnie rozmawiał z naszymi partnerami w Unii Europejskiej.
But I will discuss this with our partners in the EU to encourage them to participate in one way or another on a much higher level to contribute to Europe's defense capabilities. This is obvious to me, and I see this is gaining wider understanding. The beginnings were quite difficult. Some were surprised. They were wondering, why does this poll want everyone to chip in to increase our security on the border? Now everyone is starting to understand that if Sweden, Germany, Czechia, Spain and Portugal as well want to be safe, want to be protected against different incidents or aggression, we need to start with strengthening the eastern border, Poland's border. So irrespective of whether that spending is channeled to securing the border or protecting our airspace or increasing our defense industry capacity, our production capacity, I think that our voice will be heard and increasingly respected across Europe. And we will find a lot of shared dimensions with Canada where we can cooperate effectively and maybe even achieve greater effects less expensively. Thank you. And the next question, Polsat News. Pierwsze pytanie do premiera Kanady. Panie premierze, Canadian Prime Minister, Mr. Prime Minister, after your visit yesterday, do you bury any specific memories after visiting this German Nazi Auschwitz camp? And a question to the Prime Minister Tusk: are there any amounts, any deadlines in the agreement you have signed today? Or maybe there will be some personal misunderstandings and mistakes in this slap of the tongue that we have heard. In my first visit to Poland as Prime Minister back in 2017, I made a point of going to Auschwitz to spend the day visiting the camp and meeting with survivors, hearing the stories of the atrocities that they had gone through. And I will say, back in 2017, never again felt real. Still felt like the world was holding on to that principle of never again. And the various Holocaust commemorations in Canada and engagements with Holocaust survivors around the world over the past number of years, I have heard repeatedly people talk about the fact that never again seems to be slipping a little bit. The divisions that we see, the hatred, yes, the rise in anti-Semitism around the world, but also the rise of Islamophobia, the rise of homophobia and transphobia, the hatreds that are dividing peoples across borders in just about every regions of the world are cause for alarm. The tools that AI and social media are bringing to bear on populations as ways of creating more anger, more fear, more division are truly alarming. It's not about left or right. We see moments of extremism coming from all ends of the political spectrums. What struck me yesterday, and of course, the stories I heard from survivors of what they went through, but from children and grandchildren of survivors. Yesterday I heard for the first time, I'm glad my grandmother isn't around today. I'm glad my grandfather, who lived through Auschwitz but died a decade ago, isn't seeing the rise of global anti-Semitism now, isn't seeing the warning signs
that should be flashing bright red in every democracy around the world right now. While the rise of age-old hatreds and intolerances that are beginning to get more and more purchase, not just on the fringes of the political spectrum, but towards the center as well. This is a moment where all human beings must be alert and protect themselves against messages that divide, messages that convince people to think of someone who is different as other or less than you, because that is the pathway that can lead to horrors unimaginable. It's not just politicians. All of us in our daily lives, online and in person, have a responsibility to be vigilant, to make sure that never again really means never again. Dziękuję bardzo, pan premier. Thank you, and the Prime Minister of Poland. Let me please allow me that similarly to the Prime Minister of Canada, I will speak freely and from the heart. I will not draw any consequences from this slip of tongue if politicians ever experience such a slip of tongue and were submitted to such consequences, they wouldn't want to perform this role. However, slips of tongue are not the most important thing. What needs to end is this political war where we use shameful arguments drawn from our dramatic history. I have been strongly impacted by this. Nobody needs to remind me that concentration camps in Poland were built by German Nazis. Everyone in Poland knows that these were German Nazi concentration camps. Both my grandfathers were prisoners of German Nazi concentration camps of Stutthof and Neuengamme. One of my grandfathers is to this day the victim of a campaign of hatred perpetrated by those who want to distort history, who want to falsify history, to degrade the Prime Minister of their own country. For many years, this has been happening in an unacceptable manner. All of this has political consequences. In Poland, we have politicians and political parties that closely cooperate with German parties that do not hide their sentiments to the Nazi past, who question the border with Poland. This is a problem. This is not a slip of tongue. The problem is that we have such politicians in Europe and they're gaining power. They're finding allies in Poland. They are directly referring with deep sentiment, with they're excited about referring to Nazis and that chapter of history. Therefore, I have a strong appeal to you. I call on you to differentiate between an ordinary slip of tongue from the dangerous aspects of politics. And I hope that in Poland we will learn how to cooperate without aggression, without these shameful actions. I hope that our political language will soon be stripped of these aggressive terms. Dangerous events can stem from such attacks. And I hope that all the media become capable of attacking what is dangerous to Poland, to Europe, to human rights, to our future, to our safety and security. And I hope that they are capable of differentiating between what is valuable and what has no value in the public debate, and to describe reality as it is. Dziękuję bardzo i ostatnie pytanie. Thank you, and the last question
Hi there, this is David Baxter from the Canadian Press. My question is for both Prime Minister Trudeau and Prime Minister Tusk. I just want to pick up on what you both were just saying there. I want to focus on Elon Musk, who it's worth noting for our Polish friends, has or had Canadian citizenship at one point. In the last week, we've seen Mr. Musk use a gesture very reminiscent of a Nazi salute, and then just this past Saturday, he appeared at the campaign launch for the Alternative for Germany, saying that Germany focuses too much on its past. Just what do you think the motivation of Mr. Musk is in making these statements? I think, first of all, it's extremely important to condemn acts of anti-Semitism and indeed any amplification of messages of intolerance or hatred. We all have a responsibility to ground ourselves in respect and compassion for each other. And I think social media companies, amongst others, have a responsibility to ensure that messages of hatred and incitement to violence have no space or no amplifications within their platforms. In regards to how we move forward, we need to make sure that citizens get to make their own choices in their democracies. The role of money, the role of social media, the role of propaganda influencing democratic outcomes is well documented throughout the history of democracies. And it is incumbent upon governments and citizens to be vigilant and to push back against messages that are designed to divide them. Democracies only work when people come together from differing perspectives, different regions, different stories, and listen to each other and agree to work together to build a consensus that moves forward the country in a way that is positive to most. That's the core of democracy. But what we see now increasingly is democracies being influenced by messages of division, of hatred, of targeting one group at the expense of another. Democracies find it hard to function when there's no common ground created between citizens. And social media is very good at amplifying voices, not necessarily very good at making sure that people are actually listening to each other and learning from each other. And that's something that we all have to be attentive to and vigilant about. On se doit toujours de condamner des actes d'antisémitisme et de s'attendre à ce que les plateformes des médias sociaux soient responsables dans leur lutte contre la division, l'intolérance et surtout la haine. Les démocraties ne fonctionnent que si les gens peuvent se trouver un terrain d'entente entre toutes les différentes perspectives, toutes les différentes approches qu'on a dans n'importe quelle société libre et diverse, de trouver des points en commun pour créer un consensus pour avancer. C'est ça l'essence de la démocratie. Et le fait que maintenant, il y a tellement d'énergie qui vise à diviser les gens, à les séparer les uns des autres, à utiliser la haine, l'intolérance comme outil politique, malgré le fait que ça érode la capacité de la démocratie de bien fonctionner. C'est à ça que les gouvernements et les citoyens doivent rester attentifs et vigilants. Tak naprawdę polityka jest prostsza
niż niektórym się wydaje. Dzisiaj w Europie i na świecie jestem skoncentrowany oczywiście na swoim kraju i na najbliższym otoczeniu, ale wszędzie widzimy te siły, które mają niestety taki spójny przekaz, spójny obraz świata i dość spójne działania. Zauważmy, że i to samo dotyczy, to o czym mówię, dotyczy także tych bardzo niefortunnych słów, jakie padły na politycznym wiecu AfD. Właśnie w przeddzień rocznicy wyzwolenia Auschwitz, o potrzebie budowy wielkich Niemiec, o dumie niemieckiej, o tym, że Niemcy powinny już zapomnieć o odpowiedzialności za II wojnę światową. World War II. To, co jest właśnie tak niepokojąco proste w tym wszystkim, to to, że odkrywamy siły i politycznych liderów, one są czasami skuteczne także w wyborach, że są to zawsze te same kierunki działania i te same opinie. To jest zawsze raczej siła antyukraińska i proputinowska. To są zawsze słowa albo działania antyeuropejskie w sensie podważające sens Unii Europejskiej. To są słowa wypowiadane przez ludzi, którzy obstawiają konflikt wewnątrz swoich społeczności, dla których przemoc jest uprawnionym narzędziem do działania, a wywracanie porządku międzynarodowego i traktowanie polityki jako wyłącznie gry sił, brutalnych sił. To wszystko składa się w dość koherentny obraz. Dla mojego narodu, dla Polski, to jest niezwykle niebezpieczny trend. Jeśli taka partia jak AfD ma dzisiaj 20% poparcia w Niemczech, to jako historyk chcę Państwu powiedzieć, że głośniejszego alarmu politycznego trudno mi sobie wyobrazić. Głośniejszy polityczny alarm. I wsparcie którzy powinni czuć się odpowiedzialni za NATO, za relacje transatlantyckie, za poszanowanie granic, ci, którzy powinni przeciwstawiać się agresji takich państw jak Rosja, to wsparcie i obecność takich osób i takich słów na wiecach takich partii jak AfD musi budzić niepokój. Oczekiwalibyśmy od wszystkich naszych partnerów po obu stronach Atlantyku jednoznaczczności w tych najważniejszych dla nas wszystkich sprawach, takich jak demokracja, solidarność transatlantycka, czy gotowość do stawienia oporu agresorom. A w sprawach historycznych to nie może być nawet najmniejszej szparki, najmniejszej przestrzeni na różne interpretacje historii. Auschwitz jest lekcją, którą wszyscy powinni pamiętać zawsze. I każdy, kto igra z historią, kto igra z pamięcią, kto chce tę pamięć zmienić albo unieważnić, ten prowokuje bardzo groźne sytuacje. I musimy, wszyscy, którzy to rozumiemy, a w Polsce większość z nas to bardzo dobrze rozumie, musimy solidarnie stawiać temu czoło. Trzeba te rzeczy nazwać po imieniu. Także, jak rozumiem Pańskie pytanie, Pan jest także zaniepokojony tego typu sytuacjami. I się nie dziwię, bo one mogą być groźne w każdym miejscu na świecie. I agree they can be very dangerous. Thank you to the Prime Ministers, thank you ladies and gentlemen. Thank you. Nuclear energy. Please place your signatures under the agreement.